টু মাই চ্যানেল দ্য স্পটলাইট মেকওভার। এখন আছো সবাই, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা মেকআপ টিউটোরিয়াল। সামনেই তো রক্ষাবন্ধন, সো আমি ভাবলাম যে বেশি না লেট করে তোমাদের সঙ্গে চটজলদি ভিডিওটা শেয়ার করি, যাতে তোমাদের রক্ষাবন্ধনে তোমাদের হেল্প হয়ে থাকে। তো চলো বেশি না কথা বলে ভিডিওটা স্টার্ট করি। সবচেয়ে আগে ফেসটা ক্লিন করতে হবে। এরপর আমি এখানে ইউজ করছি গুড ভাইবসের রোজ টোনার। প্রথমে আমি আইব্রোটা ড্র করে নেব। এখানে আমি ইউজ করছি ল্যাকমি অ্যাবসলিউটের প্রাইমার। এরপর আমি এখানে ইউজ করছি এনওয়াই বেস টোপ ক্রিম। এরপর আমি এখানে ইউজ করছি মেবেলিনের ফিট মি ফাউন্ডেশন, আমার সেট নাম্বার 128। এরপর আমি ইউজ করছি এনওয়াইবের কনসিলার। মেকআপটাকে সেট করার জন্য আমি এখানে ইউজ করছি ল্যাকমি লুজ পাউডার। এরপর আমি কন্ট্রোল করে নেব। লাইনার ইউজ করছি ল্যাকমি 925 এর। কালারটা জাস্ট অসাধারণ। এর কালার অ্যান্ড থিকনেসটা এতটাই ভালো, আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। লোয়ার ল্যাশ লাইনে হালকা একটু ব্ল্যাক শ্যাডো স্মাচ করে নেব। দেন হাইলাইটার। লাস্ট লিপস্টিক। লাস্ট ওয়ান, আমি প্রথমে একবার মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, দেন আবার একবার অ্যাপ্লাই করব।
ছিল এটাই। আজকে টিউটোরিয়ালটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো আর আজকেই আমার ভিডিও প্রথম দেখছো তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, যাতে চটজলদি নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে বেজে যায়। তো আজকের এই ফুল টিউটোরিয়ালটা আমি একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি মেকওভার রেখেছি। তোমরা জানোই আমি যে কটা মেকআপ লুক তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি একটা বাজেটের মধ্যে শেয়ার করি। তো আজকের এই লুকটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। তো আজকের ভিডিওটা ছিল বাস এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।